Keine Also Idee. was meint ihr? Was könnte das Thema sein? Das Ein ist auch bisschen ganz leichter, wichtig, Sir. dass man. Das ist unsere erste Nee, Besprechung, ich Sir. nicht. I mean, Nee, present ich career. nicht. So, was könnt ihr bekommen? Was habt ihr gedacht? Welches Thema ist möglich? Das diskutieren die meisten Schüler oder die Kandidaten vor der Prüfung. Ja, das könnte kommen, das ist wichtig. Also worüber, was denn? Der Coronavirus. Über Coronavirus. Also das ist dann deine Vorstellung, okay? Und Arya, Anuradha, erwartet ihr auch so ein ähnliches Thema? Eine sehr Nein, einfach Sir. und tägliches Thema, ich denke. Also ein Ja, Sir. tagtägliches Thema. Mhm. Also ihr erwartet kein Thema, also das eine Debatte braucht, einen Gedanken braucht oder nein? Okay, dann mal sehen, was ich für euch habe. So, ich mache zuerst Screensharing und dann zeige ich euch, was ich mir rausgedacht habe. Als Themen, also kein einziges Thema, ich habe eigentlich 3 Themen. Und da wir das zum ersten Mal machen, habe ich mir gedacht, vielleicht können wir unter uns ein Thema auswählen und darüber spontan sprechen. Ist das okay? Ja, Sir. Ja, Sir, Ganju. Okay. So. Ich habe hier 3 Themen. 2 mit dem Hauptthema Academia zu tun haben und ein Thema, das wird auch heutzutage diskutiert. Soll Sterbehilfe legalisiert werden? Also die Reihenfolge ist nicht wichtig. Sollen Prüfungen abgeschafft werden? Sollen Lehrer durch ihre Schüler benotet werden? Verstehen wir alle diese Themen? Also eins sollt ihr auswählen. Choose one for spontan today. The other 2, if you want, we can use it or we can discard. Sollen Lehrer durch ihre Schüler benotet werden? Should teachers be evaluated by their learners, by their students, both at school as well as at university and college? Should you be awarding marks to your teacher for his or her subject knowledge and teaching methodology? Should kids, school kids, starting from school, not college? It's a little challenging. Middle or the high school onwards, basically. Not the lower, the middle or high school maybe. High school, ich meine die letzten 3 Jahre. 10, 11 und 12. Sollen Schüler in diesen Klassen in der 10., 11. und 12. Klassen, also das bedeutet, die sind schon 15, 16 Jahre alt. Teenagers. Sir, should the students grade their teachers? Mhm. Das ist Nummer 1, Thema Nummer 1. Nummer 2, sollen Prüfungen abgeschafft werden? Should examinations be demolished? No exam at all, no matter at what level. Abschaffen, out. I'm not giving you any more hints about what should be discussed. You have to think up the points for discussion. The third one, soll Sterbehilfe legalisiert werden? Also Sterbehilfe, Euthanasie heißt das.
Yes, Have sir. you heard of So this the, term, Bhikshamriti. euthanasia? Ja, auf Deutsch heißt es Sterbehilfe. so ich habe nicht verstanden, Sir. Sterbehilfe. Euthanasie, hast du dann davon gehört, was dann Euthanasie ist? Nein, Sir. Is the word sterbe or sterben known to you? Yes, Sir. Can you understand the word Hilfe? Yeah, Sir. So also Hilfe zum Sterben. Somebody wants to die, normally medically. Man ist, Ja, ich habe verstanden. Ja. ja, man ist todeskrank, sollen solche Patienten diese Hilfe, also diesen Patienten Hilfe geleistet werden, dass sie sterben. If a patient is terminally ill, no chance of recovery, as of today or as of now. So ich denke, das Thema ist ein bisschen schwierig für uns zu sprechen, Sir. Ein bisschen schwierig, Sir. I leave it to you. I leave that to you. Sir, alle drei Themen sind sehr interessant. Und wir kennen viele Schwächen. Ich denke das, ja. Also, so habe ich auch mir so ausgedacht. Also, instead of one topic, das wäre dann ein bisschen als Zwangsthema gesehen. Ich wollte das nicht. Also, compulsory or a forcing topic. Also, let's take 2 or 3. Also, Anrada meint Nummer 3, also das hier. If I number this here. Nummer 3 ist ein bisschen schwer. Was sagen die anderen? Also Arya, Jayant. Sir, Nummer 3 braucht verschiedene mehr Vokabel, zum Beispiel von Cancer oder von Vegetative State und so weiter. So, ich glaube, dass die dritte Thema ist, kann für Montag oder nächsten Tag. Wir können über die dritte Thema vorbereiten. Aber ja. Okay. Einverstanden? Einverstanden? No problem. So you can do this later if you wish. So that's out. Da bleiben noch 2. Sollen Lehrer durch die Schule benutzt werden? It happens in India, by the way. Huh? It's part of the new education policy. Sir, first topic पे कर लेते हैं फिर. Sollen Lehrer durch ihre Schule And the benutzen werden. second one was also there because some schools don't have Prüfungen in the early stages. And not only that, Corona last year, remember there were no exams held. Everybody passed. Yes, Sir. So why have this problem of exams at all? What do you prove by conducting exams? Was kann man da leisten? An dem Tag, in dem Moment, wenn der Schüler etwas richtig geschrieben hat, ist sein oder ihr Kenntnis wirklich getestet?
an dem Tag, also ich meine an dem Prüfungstag, in dem Moment, als der Schüler die Frage liest und darauf reagiert oder darauf eine Antwort schreibt, zeigt dann diese Antwort die wirkliche Leistung einer Schüler, eines Lernenden? Does it really show that performance or the actual competence of a candidate or a student or a learner? That one question or that 5 questions? So why have exams? Das ist eigentlich damit gemeint. I'll leave it to you. I wanted you to decide and take a choice. You said spontan sprechen. Instead of just one topic, we can always choose between 2 or 3. We can discard the others. Oder wenn ihr wollt, können wir auch dann das später aufnehmen. Ja, unter euch, ihr könnt das schnell diskutieren und wir können ein Thema wählen. So beide für mich ist okay. Ja. Was sagst du, Anuradha und Arya? Was sagst du? Ich möchte fürs zweite Thema sprechen. Das zweite, Okay. Arya, zweite? Ja. Okay, Anuradha, bist du? Yeah, sir. This is okay with me auch. Okay. So should we discard this totally or take it up next time? Discard, sir. हटा देंगे ये totally? You don't want to discuss this at all? हटा दूं? सर फिर ये स्पॉन्टान नहीं रहेगा ना फिर मतलब नॉन स्पॉन्टान में कर सकते हैं नहीं spontan में it's already known to you, so spontan नहीं हो सकता. Would you like to talk about it? Vielleicht später, ja, vielleicht später. ठीक है, so you want me to send it to you as topics और याद रहेगा? So I have noted Shall we down, sir. notate? याद रहेगा. Yeah. You have noted all 3? Yeah, sir. ठीक है. Okay, good. So wir nehmen das Thema jetzt. How much time do you need? Sir, ich beginne. Oh, good. Schön. Ja. Guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Heute spreche ich über das Thema, sollen Prüfungen abgeschafft werden? Abgeschafft werden. Ja. Abgeschafft werden. Also, wir alle als Kinder haben in jeder Unterricht, am Ende jeder Unterricht Prüfungen geben. Ob monatlich, ob jahrlich und so weiter. So, ich glaube, dass die Prüfungen sind sehr, sehr wichtig für Kinder zu lernen. Ohne Prüfung kann Kinder nicht mit voll Kompetenz lernen. Und die Prüfungen haben die Qualität von Verständnis von Kindern getestet. Und in meinem Heimatland und in meiner eigenen Schule, was ich habe gesehen, ist, dass die Prüfung war am Ende des Jahres ablegen. Und für ganzen Jahre nicht alle Kinder mit voll konzentrieren studieren, aber wenn die Prüfung kommt, dann alle die Kinder mit voll konzentrieren und mit Kompetenz die für die Prüfung vorbereitet. So deswegen sind die Prüfungen sehr wichtig.
Ja, vielen Dank. Du hast noch Zeit, du hast noch Zeit. Nur eine Okay, Minute ist okay. vorbei. Nur eine Ja, Minute ist vorbei. Also, du hast noch in meiner Zeit. persönlichen Erfahrung, wir brauchen nicht die Prüfungen abgeschafft werden, aber wir können äh, die Art von Prüfung anderen. Wir können mehr praktisch Perspektive einschließen und, und wir können über viele verschiedene Perspektiven von der Prüfung äh, improvieren. Zum Beispiel die benutzliche Kenntnisse von den Fach. Das ist richtig. Aber wir sollen nicht die Fragen im einzelnen Weg, einzelnen Art antworten. Aber wir sollen, wir sollen wir sollen darstellen, wir sollen darstellen unsere alle Verständnisse von dem Fach. 3 Ja, Minuten, danke. 3 Minuten. Okay. Okay, nächster bitte. Wer beginnt als nächstes? Sir, ich. Okay, Andada. Ja, Okay, guten Tag alle zusammen. einen Heute Moment. special. Ist es eine Präsentation oder eine Debatte? Oh, sorry, sir. Sorry, sir. Nee, nee, also I want to So, know. Präsentation oder also, Debatte? so das ist nicht, ich denke, das ist nicht ein Debat, Aha, sondern Präsentation aus. okay, So. okay. Ja, los dann, los. So, ich weiß nicht, wie man muss erst starten. So, I'm So beginning. the starter, also, you can always thank Jayant and take over. Okay, sir. Okay, guten Tag alle zusammen. Heute spreche ich über das Thema, sollen Prüfungen abgeschafft werden? Meiner Meinung nach, sollen Prüfungen nicht abgeschafft werden, weil das ist sehr richtig und wichtig für unseren Studium. Wenn man lernt, er muss wissen, dass wer ist er Standard, wer viel wir hart arbeiten müssen, wo fehlt es uns, in welche Fach wir müssen das more arbeiten müssen. Und Sir, ich denke, das ist sehr richtig, ganz richtig. Äh, weil wenn es gibt keine Prüfung, Kinder will nicht lernen oder studieren. Wir haben in vorletztes 2 Jahre gesehen, wegen das Corona-Situation, es gibt keine Prüfung und alle Kinder studiert nicht. Alle Kinder studieren nicht. Und deswegen die Standard of Vokabular und Lernen-Capacity ist sehr schlecht geworden. So meiner Meinung nach, es ist sehr, sehr wichtig für alle Schüler und ja, alle Schüler, dass der müssen eine Prüfung haben, so dass die Kinder äh, konsistent lernen müssen und sie sollen äh, noch vorbereiten kann und der Standard upgraden machen. So, ja, Sir. Und ja, Nachteile, meiner Meinung nach, die Nachteile ist, wenn man nicht Prüfung haben in der Schule, dann die Kinder nicht lernen, sie sind nicht vorbereitet und sie arbeiten nicht, sie arbeiten müssen nicht. Sir. Vielen Dank, Sir. Du Ich hast habe noch, Zeit, Sir. ja, ja. Kannst du dann noch meinen Bildschirm sehen?
Yes, sir. Yes, sir. So Ja. 3 minutes. We have to speak 3 minutes. Mhm. So, aber ich wollte nicht sprechen mehr, sir. Okay, okay. So stop here. So you had roughly about 40 seconds more. Okay, Nein, das danke, sir. kein Problem. Arya, du bist an der Reihe. Ja, ja. In diesem Thema ist es Thema mit einem Brother zu und ich möchte meine eigene Punkte wählen. Ich stelle ich meine Punkte vor und heutzutage Prüfungen sind sehr wichtig für uns und für unser Leben. Prüfung, wir brauchen Prüfung in verschiedene Alter. Wir haben in Corona schon gesehen, Kinder oder Erwachsene haben keine Prüfung und sie sind gar nicht seriös über ihrem Karriere oder Prüfung und sie betrügen seinem Lehrer und schauen und Schumu viele Schumu und in kleine Kinder es ist ganz okay, aber für Erwachsene es ist nicht eine gute Idee und Kinder haben auch nicht gute Kenntnisse und diese kleine Kinder wird in Zukunft Profis wie Arztlehrer und ehrlich gesagt, ich habe viel gesehen, viele Menschen, viele bekannte Lehrer oder Arzt sind sehr gut und viele kleine sind nur spielen mit ihrer Profession und mit ihrem Patienten oder Schüler und sie sind spielen mit unseres State Zukunft. Ja, und sie betrügen uns und unserem Land. Es ist nicht gut. Und es gibt nur Nachteile. Und wenn es keine Prüfung gibt, Prüfung und es ist Komfort für Kinder, ja, es ist Komfort für Kinder, wenn wir haben keine Prüfung, aber es ist nicht gut. Und für unser Leben Gute schaffen, wir brauchen Prüfung, ja, wir brauchen Prüfung immer und ich denke in verschiedene Schritte für unserem Leben. Es ist, wir prüfen uns selbst. Ja, das ist alles. Danke. You still had half a minute. Ja, Ja, das ist ich möchte über nur eine Punkte sprechen. Wir alle sind sehr seriös über unseren Profession und ehrlich diese machen. Wie ein Arzt oder eine Lehrer und in öffentliche Schule oder Krankenhaus, sie sind nicht sie sind nicht viel Kenntnisse über ihre Sprechen und sie bleibt Menschen und nach sie sind in diesem Universität anmelden und betrügen uns. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. yeah, 3 minutes. So were you able to see the stopwatch here? Ja, sir. Okay, good. Then it's okay. Ja. Beurteilung, Evaluation. Wie habt ihr das gefunden? How did you find this? So für erste Mal, es ist gut, sir. Das war unsere erste Versuch, sir. Das war der erste Versuch. Ja, damit bin ich einverstanden. Das ist gut. Vocabulary notwithstanding, das kommt mit der Übung. Je mehr man liest, übt und spricht, desto besser wird das Vokabular. Also Vokabular und Wortschatz, das hängt von unserem Lernen ab. Wie viel wir lesen, wie viel wir üben, wie viel wir sprechen. So don't worry about vocabulary. So vocabulary notwithstanding, what about the topic? Suppose a topic like this is suddenly put in front of you. Man hat keine Wahl.
What would it necessitate? Wir werden mit einem Thema konfrontiert. So ein total unerwartetes Thema. Das war nicht über Corona, das war nicht über die Pandemie, das war nicht, also über viele andere Sachen. Also vielleicht auch ein bisschen aktuell. Also letztes Jahr gab dieses Thema, also kam dieses Thema also zur Diskussion, auch im Fernsehen. A lot of debates were there on television. So what was it very tough, a topic like this? Nine, sir. A couple of points that I can mention to you. Gab es in den früheren Zeiten beim Lernen eine Prüfung? Nein. Nein. So you could have taken the geschichtliche Hintergrund. Why didn't you take the historical background? Gurukul. In the old Gurukul, wer hat entschieden, dass der Kurs zu Ende war? Oder dass der Lernende fit war für die Welt? Wer hat diese Entscheidung getroffen? Lehrer. Ja, der Lehrer natürlich, der Guru. Correct? It was the Guru who decided, who finalized that the particular student, Shishya, ist gut genug, ist fit genug für die Welt. Und Ja, er hat gesagt, also stopp, jetzt nicht mehr, ich kann nichts mehr oder unterrichten, ich habe nichts mehr beizubringen. Also, du kannst in die weite Welt gehen und dein Leben organisieren, regeln oder sowas. Der Guru hat das letzte Wort, ohne Prüfung. That was the tradition, the Gurukul tradition. Keine Aufnahmeprüfung, no entrance exam. No Abschlussprüfung. Keine wöchentliche Tests, kein monatlicher Test, das war gut erwähnt, Jayant. Weekly Test, monatlicher Test, Semesterprüfung und dann Endsemesterprüfung. Zwischensemesterprüfung, also da war nichts. So, wenn wir sowas schon gehabt haben, und wir hatten das alles, warum kann man heute keine neue Alternative, eine neue Option, eine umformulierte Option nicht einführen? Also glaubt ihr, dass die Lehrer dann sehr, sehr stark werden? Wird dann das dann ausgenutzt irgendwie? If the teacher becomes the final authority of passing a student, werden die Lehrer dann Tyranne? Will they become tyrants? Tanashah? Tyrann? Tanashah? Tyrant. Would the teachers become tyrants? Tanashah? Yes, sir. Also, ist eine Frage. Ich werfe nur diese Frage auf. Also es gibt so viele Möglichkeiten, ne, die man schon diskutieren kann. यस सर बट इसकी ये होती कि सर इतने मतलब हमने सोचा होता पर उसकी हमें वोकैबुलरी नहीं पता होती तो इसलिए हम वो बोलते ही नहीं Yeah, yeah. I agree. Don't worry about vocabulary. Das kommt allmählich. But don't you think that is a possibility where the teacher threatens a student? Exam में Sir, it happens in my college.
It happens at If many, anyone many messes with anyone teacher, you're not gonna pass for 3 years. That's the dictum. Ich weiß. Ich weiß das. So how do we do this? So why have exams at all? Leave it. Or order, let's continue this on the same lines. I have a couple of tips only, then we'll come back to the book. Es gibt in Cricket zum Beispiel ein Neutral Empire. Wenn Indien gegen Australien spielt, wir bekommen Empires aus Südafrika oder England. Nicht aus Australien oder aus Indien. Why not? Because the Australian empires or the Indian empires can become partial. That's möglich, it's possible. So Australia comes to India, they are playing against India. In India, there's an Indian empire. He'll give Australian batsman out, Indian batsman, he'll say not out. So neutral empire, this was the argument that time. It happened in New Zealand a lot, and even in the West Indies. Also in India, of course. In many countries that happens. The local batsmen are shown favor. There's been proof. There's been proof. And also, you'll have to believe some of the cricketers who say that. There's some very notorious empires about this. Very notorious. Eine Lösung zu dieser Probleme sind Multiple Choice Question. Aber ich weiß nicht, wie heißt man Multiple Choice Question auf Deutsch? Multiple choice is multiple choice. Das sagt man auch auf Deutsch. Multiple choice. Multiple Choice? Ja. Okay. Wegen der sehr, weil sie sehr objektiv, सर objektiv की भी मुझे नहीं पता थी. Objektiv sind. Ja, sachlich. Die sind sehr, sehr sachlich. Ja, das ist die Prüfung dann, immer noch die Prüfung. The point here is abschaffen, Prüfung abschaffen. Kann man die Kenntnisse eines Lernenden, eines Schülers, eines Studenten ohne eine Prüfung testen? Testen wieder in Anführungsstrichen. Nein, Sir. Ich denke, es ist nicht möglich. Ja, das ist auch ein Argument. Warum ist es nicht möglich, Arya? Warum glaubst du, dass es nicht möglich ist? Sir, wenn Sie geben ein Assignment zu einer Kind oder Studentin, sie kann dann auch schummen und sie können dann auch sie betrügen. Ja, das ist eine Möglichkeit. Das ist eine Möglichkeit, das existiert. Schon, aber ist das dann der einzige Grund, warum du das so glaubst? Is that the only reason you believe that? Okay. Nein, ich habe... Aha. Ja, ich habe viel gesehen. Google ist immer noch da in Hilfe für Kinder oder Studenten. Ja. Yeah, but when it comes to no exams, how do you decide that a person who is learning for 12 years at school without exams goes every year regularly from one class to the other, ohne Prüfung? 1 year is over, also Klasse 1 bis Klasse 2 und 3, 4, 5, 6 und dann schließlich Klasse 12. 12 Jahre ist der Schüler in der Schule. Ohne Prüfung, ganz einfach, genau nach einem Jahr tritt er oder sie in die nächste Klasse ein. Also nach 12 Jahren, genau nach 12 Jahren, tritt der Schüler oder die Schülerin aus der Schule aus. Ohne Prüfung.
No exams. After 12 years of attendance, leave school. But 12 years you have to attend school. So, wo kann es hier in solchen Fällen Probleme geben? Think of it. These are possible questions one can raise at such debates. Die zweite Frage. Wer unterscheidet, dass der Schüler oder der Lerner oder die Schülerin kompetent ist, jetzt die Schule zu verlassen? Who decides? Letztes Jahr zum Beispiel, I think the government decided, सबको पास कर दो. Und ich bin sicher, da haben viele davon also sehr viel Gewinn gemacht haben. Many have profited from that. If we go by statistics, about 15 to 20% of those who would not have cleared the exam, sie hätten die Prüfung nicht bestanden, they wouldn't have passed, haben die Prüfung mit Mindestnoten schon bestanden. I will not name a university, but then there is one student who has got through a German exam without writing anything in the paper. I know that for sure. The paper came to me for valuation. Writing nothing German in the paper. Just fliehen, pleading. Also ich bin armer Schüler, ich brauche dieses Degree, einen Job zu bekommen. हाँ तो डिग्री चाहिए नौकरी के लिए, तो बगैर डिग्री के या विदाउट परफॉर्मिंग डिग्री लेके तो कल किसको पढ़ाएगा भाई? तेरे को खुद को कॉम्पिटेंस नहीं है तो किसको तो कॉम्पिटेंस शेयर करेगा? कौन सा कॉम्पिटेंस शेयर करेगा? एक है जो भटक रहा है अराउंड, एक I was contacted by this university, sir, how आपने फेल कर दिया? मैंने कहा कुछ लिखा ही नहीं उसने. नहीं सर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा जो लिखा आप खुद पेपर खोल के देख लीजिए, अंग्रेजी में लिखा है, एग्जाम तो जर्मन का था, आप खोल के देख लीजिए. आई एम वेटिंग, आई विल वेट, आई विल कीप ऑन होल्ड. नहीं सर ऐसा कोई नहीं. मैंने कहा आई विल बी ऑन होल्ड, डोंट वरी, आपका पैसा जा रहा है तो मैं कॉल करके होल्ड करता हूँ, आप चेक कर लीजिए पेपर है, इंग्लिश में लिखा हुआ है. Just see what he has written there. I mean, I'm going by he. It couldn't have been a she. I mean, going by the writing, I'm trying to guess. It's not a she. Und normalerweise machen die Mädchen das nicht. Sie nehmen also das Studium im Ernst. I said, please open the sheet and see. And while I was doing this valuation work, my wife was also saying, she watches me do this. Now. She's also a teacher. बहुत टाइम लगाते हो तुम? मैंने कहा मैं तो पढ़ रहा हूँ. हाँ फिर भी. मैंने कहा हाँ मैं तो एक वर्ड पढ़ता हूँ. I'm just giving you a little bit of background information. Damit ihr, das später in such an argument you can always put forth. Ich habe gehört. Put it that way. Huh? Don't say ich weiß. Because you personally don't know this. You've not seen it. It's only beim Hören sagen. You know it only by the Hören sagen. But that student got through. I checked the results. German had 100% results for that university later. क्या करता मैं? Court case. I didn't do anything. क्यों सर? क्यों नहीं किया? करना चाहिए था.
कहीं ना कहीं वो धक्का खाएगा, मार खाएगा, गिरेगा, चोट लगेगी। अपनी तरफ से मैंने उसको समझाया, समझने की कोशिश नहीं की। So he must have paid somebody something to buy the marks and got through. ठीक है, कितने दिन तक तो पैसे देता रहेगा, कितने दिन तक तो अपनी जो नासमझ है और whatever you want to call it छिपाएगा? ऐसा जाने दो. Truth will out someday. You can't hide truth for long. Okay, then another case. This is the hintergrund. I was contacted by a university asking me to evaluate some scripts. कितने हैं? सर होंगे 40-50 होंगे। ठीक है, 2 दिन तो लग जाएंगे। क्यों सर? मैंने यार 50 स्क्रिप्ट हैं। As per rules, I am supposed to evaluate 30 scripts in a day, not more than 30 in a day, even if I am physically present there. ये कोरोना के टाइम पे था. And you're sending the scripts to me doesn't mean that 50 के 50 में एक ही दिन में करके भेज दूंगा. I will follow the rule as is laid down. 30 से ज्यादा मैं दिन में नहीं करेगा. तो कम से कम 2 दिन तो लगेंगे. So you sending it, I doing it for 2 days, then I sending it back, also total, also insgesamt, mindestens eine Woche. अरे सर, आप देख लीजिए एक बार, पढ़ना तो है, ऊपर ऊपर से ऐसे ही पढ़ लीजिए, नंबर दे दीजिए और भेज दीजिए मुझे. I bluntly told this person, sorry, you picked the wrong one to evaluate. You're free to choose anybody else. इतनी जल्दी है तो आप खुद ही कुछ दे दीजिए ना मार्क्स. मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? या किसी और को लीजिए. So why have exams if it is going to be this kind of farce? Intermediate exams, intermediate board exams. So you see the sheet of papers? Physically so दिखाना पड़ेगा. Examiner sitting in an exam hall, valuing the papers, doing the valuation of the papers. ये पेपर पे कुछ लिखा हुआ है, valuation कर रहे हैं, आंसर शीट. तो अनुराधा, आज खाने पे क्या बना तुम्हारा? आर्या, कल तुम जो बात करी थी ना उस रेसिपी का, ये ऐसा पेपर चेकिंग हो गई. बात उधर हो रही है और यहाँ पे टिक मार्क हो रहा है या क्रॉस मारेगा रैंडम पे. +2. This was a conversation between the examiners there. क्या करता मैं? This is how it was done. I was shocked, hurt. This was literally spielen mit dem Leben, also like Arya was saying, Betrug. You're playing with the lives. जिसने मेहनत से कुछ लिखा हुआ है उसका भी ऐसे ही मार्किंग हुआ है, जिसने कुछ नहीं लिखा उसका भी ऐसे ही मार्किंग हुआ है. तो वो इससे Bewertung. So that is the reason that I ask you this topic. Exam ही हटा दो ना. Oder wenn das so ist, kann man auch ein das sogenanntes Open Book Exam haben, Open Book Prüfung. Also die Prüflinge, die Kandidaten, die Lernenden, sie dürfen mit den Büchern oder mit Hilfe der Bücher
die Antwort schreiben. Aber hier gibt es auch einen Trick. Dann soll die Frage so gut formuliert werden, dass der Schüler oder der Student die Antwort nicht leicht im Buch findet. To be able to answer the question, he or she should have knowledge about that chapter, about that topic, and not necessarily find the answer directly on page 212, third line, second paragraph, third line. Ya kya, ya, just as it is, copy karke likhna. So the questions have to be formulated cleverly. Das bedeutet viel mehr Arbeit für den Lehrer, für den Prüfer. Dann kommt die nächste Frage. Ist der Lehrer oder der Prüfer kompetent, die Fragen zu stellen? That's the teacher's part. Now look at the student's part. Punktenzahl Noten bedeutet wieder Konkurrenz. Competition. Ich bin der beste Schüler. Sie wurden von den Eltern unterstützt. Ja, du musst mehr Punkte oder mehr Noten als dein Nachbar bekommen. So, das ist wieder Stress, Prüfungsstress, Lernstress. There's so many aspects you can talk about. मैंने कोई तैयारी नहीं की है. So I'm just going about from things I have read, I've seen, newspapers में आता है. Warum begehen einige Studenten Selbstmord? Why do some of the students commit suicide? Pressure. They're unable to take the pressure. There could be other reasons, yes. They're not alive anymore to tell us that. But from some of them, what they have written as suicide notes, darin steht, das war zu viel. Ich konnte das nicht schaffen. Mein Vater hat das erwartet, meine Mutter hat das erwartet. Und der Lehrer sagte, ich muss dann diese Papers, alle Papers bestehen. Das kann ich ja nicht. Backlogs und so weiter. So, suicide. ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, IIT and some of the places where there's high pressure, हो जाता है. कॉलेज में भी होता है, ऐसी बात नहीं है. So Hauptproblem ist nicht die Prüfung, aber die Erwarten. Ja. Suicide ist eine Impulsivaktivität. Wenn man keine Lösung von manchen Problemen gemeinsam insgesamt nicht finden. Dass man wechselt Selbstmord. Ja, genau, begehst. Ja, Selbstmord begehen heißt das. To commit, begehen. Das stimmt. So why have this pressure? सर ऐसे तो फिर अगर एक्सीडेंट में भी लोग मरते हैं तो हम ये थोड़ा ना कहेंगे हम गाड़ी चलाना बंद कर दें. Simple answer. But at the same time, you should be able to identify potential traces or potential things. Das muss man schon vorahnen können, vor allem beim Studium. Vielleicht nicht bei einem Unfall, bei einem Autounfall, vielleicht nicht. Aber wenn man darauf achtet, aufpasst, kann man den Unfall schon kommend sehen. If you're careful, you can expect the accident and avoid being involved.
I'm very careful when I'm driving and people walk on the road, on the left side of the road or on the right side. On the left side of the road, when I'm traveling by car, holding a child by the child's left hand on the right side in the traffic wala lane. So when I have to pass this parent and child, I have to overtake the child क्योंकि बच्चा जो है रोड के ऊपर है, parent pavement पे है. I slow down. I give them almost 30-40 feet. Wrong side चले जाता हूँ मैं. You never know when the child will let go of the parent's hand and run onto the road, away from the parent. ये मेरे साथ बचपन से है. This my father had said, you never know what people will do. माँ का सीखा हुआ है. You get only one chance on the road, both as driver and as a pedestrian. Only one chance. होता है ये. मेरे साथ I've had some very narrow, close things. कल 2-3 दिन पहले हुआ ये. We're going to pick up something and I stopped because this guy suddenly came in front of the car. And then he looks and says, sorry. He knows it was a mistake, but the car had stopped. And my wife said, बच गया वो. मैंने कहा बच नहीं गया, मुझे मालूम था वो सामने आ रहा है. I was watching him. मालूम था आएगा गाड़ी के सामने. So I was ready. So why can't you do this in einer Schule, in einem Klassenzimmer? Jeden Tag sieht der Lehrer diese Schüler, diese Lernenden. So as a teacher, why can't you be observant? There are many aspects here. Many aspects. So Prüfung abschaffen, gut, nicht gut. Kein Konkurrenz. Also was ist der Unterschied dann zwischen einem schlechten Schüler und einem guten Schüler? Also ich habe hier 2 Adjektive gebraucht. Schlecht und gut. Wie definiert man schlecht? Wie definiert man gut? Wie dein Problem? So on the surface, the topic seems to be, हाँ ठीक है, हटा दो, नहीं हटाओ, we are broken this. But if you go deep into it, there's more to it than a simple sollen Prüfungen abgeschafft werden. Aber in 3 Minuten können wir nicht alle Punkte behandeln. Das ist auch wahr, das ist auch die Wahrheit, das stimmt auch. Aber man kann schon 1, 2, 3 diese Punkte nennen. Es gibt viele Aspekte hier, viele Perspektiven hier. Ich nenne nur die Hauptaspekte oder die Hauptperspektiven, wie ich mir oder wie diese Perspektive mir vorkommen. And then you give out your points. Erstens. Und dann zweitens, und es gibt auch diese, like Jan said, auch diese psychologische Perspektive. Wenn ein Student nicht gut geschrieben hat oder die Prüfung nicht besteht, das ist wieder Stress. Die Eltern, die Nachbarn, die Gesellschaft schimpft, abuse, curse diesen Studenten und er hat keinen Ausweg, der begeht Selbstmord. You don't have to defend yourself. Remember, you're giving a viewpoint. Go ahead. Let the other person argue with you. Then you defend it. But you must be ready to read all kinds of topics. That's why बहुत varied है यार, बहुत ही ज़्यादा varied है. That far too many topics as far as this book is concerned. बहुत ज़्यादा topics है इसमें. They are talking about all kinds of things. Hier übersprechen. Wir haben das gerade hinter uns gebracht.
Und jetzt sprechen. Also Sprache überhaupt. Was ist denn Sprache? Gibt es eine Männersprache und eine Frauensprache? Was glaubt ihr? Versteht ein Mann, was die Frau sagt, oder versteht eine Frau, was der Mann sagt? An der Leiternot, was meint ihr? Also hier haben wir das Bild. Also Mann und Frau, sie stehen vor einem Reisebüro. Und also das gibt es hier schon, Reisebüro. Hier ist ein Bild. Da sind die Farben der französischen Fahne, the colors of the French flag. Blau, weiß und rot. Und auf dieser Fahne, auf diesem Tuch steht der Eiffelturm. Der Turm, Tower. So der Eiffelturm. Die Frau sieht den Eiffelturm, unter steht das Wort Paris und die sagt, ach, schau mal, Paris, wie schön. Und so, Expression, die Miene, der Ausdruck, Gesichtsausdruck, die Körpersprache. Ach, schau mal, Paris, wie schön. So, was ist die Übersetzung hier? How will you translate this? Gibt es hier eine Übersetzung oder was meinen Sie? Bewundert Sie sich Paris? Oder gibt es eine andere Bedeutung oder steckt hier eine andere Bedeutung dahinter? Is there a hidden meaning here? So sie würde ihrem Mann überzeugt, Paris zu reisen. Also überzeugen, nach Paris zu fliegen, ne? Ja? Yes, sir. Okay. Anuradha, Arya, was meint ihr? Jayant meint, die Frau möchte ihren Mann überzeugen, nach Paris zu fliegen. Seid ihr mit dieser Aussage einverstanden oder meint ihr, nein, sie lobt Paris. Sie findet Paris sehr schön. Vielleicht hat sie schöne Erinnerungen oder sowas. Sir, vielleicht sie möchte Paris gehen oder sie musste Leben von seinem Mann. Paris-Turm ist ein Symbol von Leben. Liebe. Liebe, ja. Okay, okay. Anuradha, was meinst du? Was meinst du? Hier gibt es eine versteckte Frauensprache, hidden Frauensprache hier? Ich weiß nicht so. Also von dem Bild her. Look at the picture. Ja. Oh, Paris. So, ich denke, sie möchte Paris besuchen so, mit ihrem Mann. So. Mit ihrem Mann zusammen. Ja. Aber sie sagt ihm das nicht direkt. Also da gibt es hier eine versteckte Bedeutung. So Sprache. Das kann offen sein. Das kann auch etwas Verstecktes mitteilen. It can convey something hidden also. Okay. Ja. Hier gibt es zwei Bilder. Was kann man hier als Adjektiv schreiben? Yes? Sir, einst ist Buse. B ist Buse. Ja. A ist also grandios.
Oder Ja, ist die böse Glück. ist sie böse oder traurig bei A? So looking down and yeah, Also feeling was good. meint, ist sie traurig oder ist es glücklich? Und wie ist das hier? Ist sie glücklich? Sieht sie glücklich aus oder sieht sie traurig aus? Oder ganz neutrales Ausdruck hier? Das kann auch eine Perspektive sein. Aha, aha. Arya, Anuradha, 2 Bilder. So in erste Bild, ich denke, die Frau ist traurig, weil ihre Kopf ist unter und zweite Bild, ich denke, sie ist denken über etwas. Über etwas. Okay? Anuradha, was meinst du? Ja, ich stimme mit Arya zu, Sir. Ich finde B traurig. Ja, ein bisschen traurig und B ist, sie ist denken an etwas. Something, so. Okay. Ich habe dazu etwas zu sagen und das ist auch interessant. Das ist eine Frage der Perspektive, wie man etwas sieht und analysiert. Sir, A kann auch verwirrend sein. Sie können vielleicht ihr Baby halten und sieht die Baby, sieht das Baby. Okay. Gut. Gut, dann. Ich habe hier eine Bemerkung zu machen, was ich dann auch später herausgefunden habe. Sehen wir dann diesen Rahmen? Do you see this frame of both the pictures? They're both inside a frame. Yeah, Both sir. pictures are inside a frame. B is the normal frame. What uns ganz gewöhnlich ist zu sehen. Space in the middle and this frame is as it is here. Turn the frame slightly by A. A und B sind gleich. Turn the frame of A, you will get picture B. Or turn the frame of B, just the frame, outer part. You will get A. थोड़ा सा उसको bend करो. Frame को bend करना है. Leider kann ich das hier nicht machen. It's the same picture. Ditto. If you cut this picture and then put it on one on top of the other, making sure the eyes, nose, mouth, head, hair, hat, clothes, everything match, picture is the same. So my first reaction was both are same, sir. And then I was just finding where is the difference? Where is the difference? There is no difference. Okay. Also wir sprechen über Sprache eigentlich. Ne? So, was ist denn Sprache? Körpersprache, Perspektive. Das ist das Thema hier, diese Lektion. Was bedeuten diese Piktogramme? Parkung verboten. Hier Parken verboten? Nee, allgemein verboten. Also allgemeines Verbot. Also Straße eingesperrt oder kein Eintritt. No entry. Ja, bei B, Bild B. So Blut. Spender. Spender, ja, Donation ist Spender. Donation. Ja. Bei C.
in Mullimer Legen. Mulin, yeah, sir. Ja. Und Nummer D, Ausgang. Ausgang. Richtig. What about these here? Viewtend. Ah. Hm? Those Ja. Based, ein bisschen glücklich oder normale, Mhm. neutral. Mhm. Mhm. See ist auch wütend. D ist überrascht. Wütend oder ganz äh, unglücklich, Ja, unzufrieden. unglücklich. Okay, go on. Überrascht. Mhm. Hier, So normale. normal, das ist neutral. Gleichwertigkeit. Gleichgültig, gleichgültig. Gleichgültig. Schön, gut. Und hier? So lustig. Ja, Oder ein er bisschen. ist froh. Ja, er amüsiert sich. Ne? You see these wrinkles here, crow's feet, as they're called. Okay, Augenwinkel. Zu welchen Anlässen passen diese Geschenke? So ऐसे इस Gebus, nein, nein. ये सर Geburtstag, Pumzis Geburtstag, sir. Erstens, Pumzis 10 Geburtstag. okay, hier. So Baby Geburt hat, sir. Ein Baby hat Geburt oder ein neues Baby wurde Yes. geboren. Und hier, So dritte Valentin. Geschenk. also Valentinsgeschenk, oder? Liebe, basically. Right? Now, this is a very thing. The scenes I didn't get here. I was slightly lost with these audios. I tried to play them, but then I was a little lost because the scenes are not there. Okay, you just have to hear and talk or see. Wenn wir mit jemandem kommunizieren, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Dabei spielen unsere Gefühle, unsere Emotionen auch eine große Rolle. Ja, zum Beispiel hier, man kommuniziert mit einem anderen auf unterschiedlichen Wegen. Different ways. Zum Beispiel durch Gesten. Nur durch Gesten. Man braucht keine Worte zu kommunizieren. Mit der Körpersprache kann man das machen, mit Gesichtsausdrücken kann man machen, mit Hilfe von Sachen wie eine Torte oder ein Kuchen oder so dieser kleine Schülein oder eine Rose durch Blumen. Das ist auch Kommunikation. Und hier, was meint ihr, was gehört wo? Ja, Handzeichen. Handzeichen. Ja. Also, die offene, ausgestreckte Hand ist die deutlichste Art, den Gesprächspartner mit einem Stopp in die Schranken zu weisen. Welches Foto? So 5. 5. Diese Geste kommt aus dem Amerika-Football und bedeutet Timeout, Auszeit. Which one? So zwei. Ja, schön. In Europa versteht man unter dieser Geste Telefon oder lass uns telefonieren. Eins. 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 Okay. Diese gebräuchlichste Bedeutung dieser Geste ist okay. In Japan dagegen bedeutet sie Mann. Vier. Ist richtig. Okay. Alles okay.
Aber in Japan, das bedeutet ein Mann. Dieses Bild. Okay. Dann hier, diese Geste stammt aus Israel und bedeutet, bevor ich dir das glaube, wächst mir Gras aus der Hand. Welches? Also, Sechs. Ja, Nummer 6 ist richtig. Was bedeutet das? Bevor ich dir das glaube, wächst mir das Gras aus der Hand. पैसे रख. Na, या मिट्टी साफ करनी हाथों में से. it's simply saying, I don't believe you at all. कुछ भी कह ले, I don't believe what you're saying. Before I believe you, मेरे हाथ पे घास उगाएगा. वो तो होने वाला नहीं है. You can't grow grass out of your palm. यहाँ तो उगने वाला नहीं घास. That means I don't believe you at all. कुछ भी कह ले, you can't convince me. Bevor ich dir das glaube, whatever you're saying, bevor ich dir das glaube, wächst mir Gras aus der Hand. So what you're saying is unmöglich. And the last one, also Nummer 3, diese Geste stammt aus der Gebärdensprache und bedeutet, ich liebe dich. I love you. But was ist dann Gebärdensprache? Umgangliche Sprache. Nein. Gebärdensprache ist die Sprache von Menschen, die nicht hören oder sprechen können. Gebärdensprache. The language of those who can't hear or who can't speak. Sign language, Zeichensprache. This is sign language. Gebärdensprache, sign language, normally used by people who can't hear or who can't speak. Deaf and dumb language, as they put in very blunt terms. Das sieht man manchmal im Fernseher und auch bei manchen Foren auch. Da steht der Chef oder der Leiter da und daneben steht eine Frau oder ein Mann und alles wird durch diese Gebärdensprache erklärt. So that those who can't hear or speak, they are able to understand what is being communicated in English. It's there and you watch it on television, even big meetings and Seminars and Zusammentreffen von Präsidenten und so weiter. There's always this a person with a Gebärdensprache. Doordarshan uses it very, very frequently. So there are other Gesten auch. Kennen Sie andere Gesten? Es gibt viele. And of course, the Aufgabe is more of play in the class. You make a gesture, somebody has to guess, what did you say? Also, es gibt viele. But remember, you can have this kind of problem also. You can't say, okay, in Japan. What does this normally mean in India? Okay, that's Accepted. it. Huh? Deal done. Yeah, again? Sir, deal is done. अरे यार, ठीक है. Well Yeah. done, sir. ना स्कूल से बताओ, स्कूल का बताओ मुझे. अरे वो चॉकलेट का आधा दे देना यार मेरे को पीस. ठेंगा. Yeah, good, Arya. Thenga. That okay part is westlich.
Wir haben das von dem Westen übernommen. Unter uns, Tenga, Yele, kuch nahi milega tujhe. Du bekommst nichts von mir. So, country to country, von Land zu Land, variieren die Bedeutungen auch. So they're not always the same. Because this doesn't have a meaning for us. Yeah, this one here. Like you could do this. No meaning. No meaning. See? Nothing. Keine Bedeutung. Whereas in Israel, this is from Israel. This has become universal because of sports today. Time out. Moment, pause, pause. Auch in Basketball, Korbball heißt das. Man macht diese Pause. Okay. ऑडियो के लिए वक्त है तो सही, बट ऑडियो नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत हो गया, कल कर रहा था ना. Let's look up some vocabulary and words which you were protesting and wanted badly. Das Wort feld sprechen. The word field sprechen. Alle diese Wörter haben etwas mit Sprechen zu tun. Alle. Schreien, erwidern, schimpfen, behaupten, stottern, flüstern, protestieren, widersprechen, erklären, erzählen. Alles. Was bedeuten diese Wörter? Die Bedeutung ist hier, und wir müssen jetzt diese Verben und die Erklärungen richtig markieren. Könnt ihr das mal versuchen? You have to guess. Kein Wörterbuch. Obwohl it says here, das Wörterbuch hilft. Sir, 2 ist behaupten. Behaupten. Etwas genau beschreiben. Und es ist hier etwas sehr laut rufen. Schimpfen. Do you know all these words? Have you come across all these words before? 9, sir. Never? 3, 4 we don't know. Sir, schreien, erwidern, behaupten, stottern, flüstern. We don't know. I don't know. Oh, lots of them then. Achha. Okay. Let's try the ones that you know. Protestieren. Was bedeutet protestieren? So, seinen Ärger mit Wörtern ausdrücken. Das ist protestieren. Das Gegenteil behaupten. 4. Sehr schön. Also, eine gegenteilige Meinung sprechen, nicht weiter, also eine gegenteilige Meinung sprechen. Protestieren. It can also come with schreien or schimpfen. That's also possible. But protestieren. First choice. 4 ist widersprechen. Superb. Das Gegenteil behaupten ist widersprechen. Do you remember the prefix wieder? Without the E? Ohne E bedeutet gegen. Against. So widersprechen, to speak against. Widerrufen, to call back. Right? So wieder, pronunciation is the same as W-I-E. Die gleiche Aussprache. Das ist nicht wieder, sondern wieder. Und
IA ist auch wieder. Also vom Kontext her sieht man die Bedeutung, wenn man das Wort hört. Vom Sehen, vom Lesen ist es ganz anders. Aber beim Hören, das muss man dann vom Kontext die Bedeutung erschließen. So, das Gegenteil behaupten, widersprechen. Super, super. Etwas ganz leise sagen. Flüstern. Flüstern. Awesome. Good one another. Das ist Flüstern. Können Sie mich hören? Flüstern. To whisper. Nicht flüssig sprechen. Was ist flüssig sprechen? Fluently. Fluently. Stottern. Stottern. That is stottern. To stammer or to stutter. See, it's not too difficult. Okay. Etwas als wahr hinstellen. Wahr? The truth. Ja. Ohne es zu beweisen. Without proof. You want to say that something happened or is happening. Erzählen. Nee, that is not Behaupten. behaupten. Behaupten bedeutet to claim. When you say er behauptet, er könne schwimmen, it's a claim he's making. He wants to present it as truth without proof. Literally, you don't know whether he or she can swim, for example. So behaupten. Sehr schön. So you have the meaning now, and when you speak, you can use these words in your talk. Etwas sehr laut rufen. Hallo! Oh! Schimpfen. Nein! Schreien. Schreien, schreien, schrie, geschrien. Schreien, to shout. To call out very loudly. Schreien. Das ist laut rufen. Etwas berichten. Erzählen. Erzählen, super. Now we have auf eine Frage reagieren. Give me the normal. Erklären. Nein, give me the normal word you know. Antworten. Antworten. Und ein Synonym für antworten ist erwidern. 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 Okay? Dann, wenn man etwas ganz genau beschreibt, Erklären. erklären. Why Erklären, sorry, erklären. To describe something precisely, look at the word in the middle. Klar. Was bedeutet denn klar? Clear. Clear. So etwas klar sagen, etwas genau beschreiben. Können Sie mir das Problem erklären? Können Sie mir das Problem genau beschreiben? Das Wort beschreiben bedeutet describe. So we have a Wortfeld here. To sprechen. Ähnlicherweise gibt es Wortfelder zu auch anderen Verben. So book does not have many, but maybe I can offer you a few Wortfelder to, let's say, gehen, which you already know, by the way. Can you give me words which can go with gehen? Reisen, fliegen, fahren, Laufen. Laufen. See, they all come with spazieren. yes.
Well done. See, we know these. The only thing is, every time we use this, oh, ich bin nach Hause gegangen, er geht nach so und so, er geht, and er macht. We don't use the alternatives. Er ist nach Hause gelaufen. It doesn't necessarily mean run. He went home quickly. Er ist nach Hause gelaufen. We use it so colloquial in Hindi. अरे वो कहाँ गया रमेश? अरे घर भागा वो. That means जल्दी निकल गया. Literally दौड़ा नहीं है, भागा नहीं है वो. Right? Similarly with fahren und fliegen, this is again Haarsplitterei. बाल के खाल उखाड़ना. So for example, from Jodhpur, Jayant is traveling back home to Punjab. So Jayant, wohin fährst du dann? Oder wohin gehst du? Oh, ich gehe nach Hause. Colloquially, it is understood that you're going to take some transport. That gehen doesn't always mean gain. But once you know the words, the Wortfeld, dann der Gebrauch ist einfacher. You know exactly when to use what in welcher Situation. Okay? So, this is language. We are talking about Sprechen. Can you give me the synonyms here? Then we stop for today. Fragen, Sir, reden, sprechen. Sprechen. Hinzufügen. Ergänzen. Ergänzen. Super. Erwidern. Antworten. Verneinen. Abschied. It'll end with en anyway. Abschied. That is pakka. Nein, danke. Ich verneine deine Bitte. Nein. Darf ich nach Hause gehen? Nein. Darf ich in das abnehmen. Ablehnen. Ablehnen. Ja, annehmen und ablehnen. Opposite. Genau. Also Antonym und Synonym. Ablehnen. L-I-H-N-E-N. Das ist immer E-N am Ende. Widersprechen. Protestieren. Schön. Bejahen. Also Ja sagen. Was du sagst, ist richtig. Was du sagst, ist Zustimmen, Sir. Zustimmen, Anrada. Super. Erläutern. Ich erläutere euch die Bedeutung dieser Wörter. Erklärung, Sir. Erklären. Verb. Erklärungen, genau. Nee, erklären. Erklärung ist Nomen. Erklären. Erklären, genau. Erzählen. I just gave it to you. Beschreiben. Beschreiben. Und was ist Kichern? Das ist Sir, Kichern. lachen. Lachen. Schön. Well done. बैठे बिठाए नया vocabulary सीख गए. Kichern is neu. Bejahen, I think, is also neu for you. Yes? And you learned new words here. This is how you improve your vocabulary with meanings. Now try to use them in sentences in your future presentations. Sir, neun ist erzählen. Hmm? Was ist die Antwort, Sir? Beschreiben? Nein. Beschreiben.
नहीं, यहाँ फिट कहाँ हो रहा है? What? Erbidden fear. For which one? Sir, neun, erzählen. Oh, berichten. Berichten. Sorry. Berichten. Yeah, to report, sir. Yes, sir. Yeah, to report, to narrate or to report. Berichten. Okay, let's stop here. Die Aufgabe geht weiter. Diese Verben sollen wir hier einsetzen. Not all, but some of them. Kennengelernt habe ich meine Frau Anita beim Tanzen. Look at the colloquial statement, sentence, how it begins with your participle zwei, dann habe, then the verb. You can't put habe at the end. Habe is the main verb. It will be in the second place. You can begin with the participle zwei. Und dann kommt das Subjekt nach dem finiten Verb. Gelesen habe ich das Buch schon. You don't have to necessarily say, ich habe das Buch schon gelesen. See how we are learning how to express ourselves using what we have learned, but in a different manner now. B2. So, das war interessant. Habt ihr noch Fragen? Anyone, any questions? Keiner? Sir, Sie haben gesagt, Haarsplitterei.